This conference will now be recorded. So, yesterday we have discussed about roles and profiles. Let's recap it. So, we have discussed about direct access method and indirect access method. Direct access method is giving access to a user through a standard profile. Indirect access method is giving access to a user through a role. So this is the concept. And we have also seen what are the different types of roles we are having, like single role, composite role, and derived role. Single role definition is collection of T codes, reports, authorizations, and profiles. Composite role is combination of two or more single roles. Derived role is inheritance relationship between derived role and the master role. This is the thing which we have discussed yesterday. Now we are going back to the user maintenance once again. What is the transaction code for user maintenance? SU01 is the transaction code. So what are the mandatory fields here? Last name and the password. Okay, these are the mandatory things. So here what we can do, create a user, change the user, delete the user, lock the user, e activities and we can perform. Now the scenario is, as we already know what is user maintenance, now the scenario has been changed. That is, now there is some weekend workshop running or some, we have our companies, the company is producing or is offering some internships for the trainees or for the college students or recently passed out workshop in this way. Now the scenario is, we have to create 20 user ids. Okay, 20 user ids we have to create. So మనకు ఇప్పుడు వరకు తెలిసిన ప్రాసెస్ ఏంటి, go to su01, create user number 1, user number 2, user number 3, ilaga. So now the scenario has been changed. We are going to use a new transaction code called su10. Okay, SU10 is for mass user maintenance. Mass means multiple user maintenance, means we can create multiple users, we can change multiple users, we can delete multiple users, we can lock, unlock, we can reset password. ఈ యాక్టివిటీస్ సింగిల్ యూజర్ కి SU01 లో మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేసామో ద సేమ్ యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఫర్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇన్ SU10. Now let us open the server and see in-depth knowledge about SU10. Okay, right. So open the ECC system. Right. And the transaction code is SU10. So here see, firstly, let me compare both the things. Rundu side by side open the SU01 and opening SU10. So see these two things. So this is single user, this is multiple user. Are there any new options? Nothing. Create, change, display. Okay, display level and delete. Okay, again copy will be not available because we cannot copy multiple users at a time. Lock, change the password. Options all are available in SU10. Now let us see how to create the multiple users. So firstly,
Yes, it's okay. Now, going to create multiple users at a time. So now we are going to take some example, whatever user IDs you want to create. So till now what we are have created user 01, user 02 in this way. We will follow the same pattern. So I am going to create 5 user IDs as at a time. Something like Z user 01, Z user 02, Z user 03, Z user 04. In this way, I am entering multiple user IDs. Previously in SU01, how many user IDs we have given? Only one. Here I am going to give multiple user IDs. Now going for the create option. Now see, are there any differences here? So just do it parallelly. Something like Z user 06. Go for the create option. Observe the tabs carefully. Is there any difference between single user and multiple user tags? Address available, logon data available. Is snc available in su10? Not available. Snc will be not available. A part of that, let us see, is there any other changes? Are there anything? Nothing. Personalization is not that important tab. It's okay. So SNC will be not available. And one more thing you have to note. While creating the user ID, what are the mandatory things? Last name and the password. Where will be the last name available? In the address tab. So address tab, do we have any option to give the last name? Fields have available గా ఉన్నాయా? Nothing like that. So by this what we can conclude is, if we are creating multiple users at a time, we don't have option to enter the personal information of the user. And one more thing, what is the second mandatory field? Password. So in the logon data, can you find out any password field here? Nothing like that. There is also no password also. But can we create a user ID without password? We cannot. What is going to happen? Simply save, and system is going to create a password for you. That is generated password. Okay. So let us do the comparison. In SU10, so in SU01 last name, here personal information not allowed. And above we should give a password. Here also what happened here is, here also password is mandatory, but it is only a generated password. Okay, it is a system generated password. This is the second major difference. So what is the difference between SU01 and SU10? In SU01 we can give either a manual password or a system generated password. So adi mana కన్వీనియంట్ మన కంపెనీ పాలసీని బట్టి మనం చేసుకుంటాం. వేరాస్ ఇన్ SU10 it is mandatory or it is compulsory to give a generated password. Okay, right then. So we have created the user IDs. Now very common, some of the very common questions. So generally, most common doubt people ask is, for suppose, take our example. In SU01, we have created a user ID called ZUser01. In SU10, we have created a user ID called ZUser01. Here, most common doubt is, can I use this user ID in SU10 for doing mass changes? And in the same way,
can I use this user ID in SU01? So SU01 లో క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఐడి SU10 లో వర్క్ అవుతుందా లేదా? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే SU10 లో క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఐడి SU01 లో వర్క్ అవుతుందా లేదా? This is the most common question students is going to get. So tell me one thing. What are you thinking? Can we use or not? Huh? We can, we cannot. We can, exactly. We can use. So this is only process. మీరు సింగిల్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే SU01, ఒకేసారి ఒక 5 to 10 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే SU10. సో మీరు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అన్నది అండ్ దానిలోని ఆప్షన్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే. కానీ the thing, end of the day, you have created a user id in SAP system and it can be used anywhere. For suppose, let me support my own statement. So going for, so this is SU01. So I have created a user ID called JET-user01. Now I am going for the change option C. In transaction code SU01. Here you can just display all the thing. మనకి SU01 లో యూజర్ ఐడి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో అలానే డిస్ప్లే అవుతుంది. మళ్ళీ ఏం కొత్త రకంగా అయితే ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్, ఇక్కడ మనకి ఇందాక అడ్రస్ డేటా లేదు. Now we got it. Here we are giving the password. So ఏమైనా is it anything we may get any issues in the future ante? Nothing like that. In fact, from SU10 only you can redirect to SU01. The SAP system itself will give you the option. For suppose I am selecting the user IDs which I have already created. So these are some of the user IDs which are already available. Now going for the change option. Okay, it's okay. Go back. Z user 03. So these are the already existing user ID. When I go to change single, what it is saying? Maintain individually. It is saying just hit this button. It is going to display. ఏ యూజర్ని మీరు కస్టమైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆర్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, జస్ట్ హిట్ దట్ వన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టింగ్ SU01 యూజర్ మెయింటెనెన్స్ కి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ యూ కెన్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ విచ్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ SU01. నో ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. పాస్వర్డ్ కూడా హియర్ ఆల్సో. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, కంప్లీట్ గా SU01 లోకి వచ్చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, SU10 నుంచి SU01 లోకి వస్తున్నారు. ఫ్రమ్ మాస్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్ యు ఆర్ రీడైరెక్టెడ్ టు సింగిల్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్. వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ అలౌడ్ ఇన్ సింగిల్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్, యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నో ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. Okay, now let us see in the reverse. అవును, సి ఇప్పుడు జెడ్ యూజర్ 02 గోయింగ్ ఫర్ చేంజ్ సింగిల్. సో చేంజ్ సింగిల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఒక్క యూజర్ ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ మాన్యువల్ పాస్వర్డ్. ఒక మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ ని ఇక్కడ నేను అసైన్ చేశాను. తీసుకోదు, ఇట్స్ ఏ, సో ఒక మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ ని ఐ హావ్ గివెన్ హియర్ అండ్ సేవ్డ్ దీస్ డీటెయిల్స్. సో ఎవరికి చేంజ్ అయింది, జెడ్ యూజర్ 2. మనం ఏదైతే యూజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ యూజర్ కే చేంజ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీ యూజర్. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ హియర్, సో మనకి మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చిందా ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ మాస్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్, నథింగ్ లైక్ దట్. గోయింగ్ సింప్లీ ఫర్ ద జనరేట్ ఆప్షన్ and execute this one. సో ఎంతమంది యూజర్స్ కి పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయింది,
కింద ఎవరైతే యూజర్స్ ని యాడ్ చేశారో వాళ్ళ వరకే ద పాస్వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్. అగైన్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ హియర్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్, that is, by using SU10 I have created 10 user IDs. Now can I reset password only for 3 users? The answer is yes, you can do it. Okay, సో టెక్నికల్గా మీరు 5 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసిన, 20 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసిన, 30 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసిన, దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ వన్ టు అదర్. 30 యూజర్ ఐడీస్కి ఒకదాంతో ఒకటి సంబంధం అయితే ఏమీ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఇండివిజువల్ యూజర్ ఐడి. Now if you want to reset password for the 3 user IDs, you can do it. Sorry. Yes. So now I want to log only these 3 user IDs. Previously I have created 5 user IDs, but I want to only log 5 user IDs. See here, user logged, user logged, user logged. These three immediate work it is going to apply. And similarly, we can unlock the user IDs. So user unlocked. Now, ఇప్పుడు వరకు క్రియేట్ చేసిన అన్ని యూజర్ ఐడీస్ ని I want to delete in this way. Z user 05, giving all the user IDs here and just simply going for the delete option and just enter the button. Automatically all the 5 user IDs will be deleted. ఒకదాంతో ఏముండదు. సి యూజర్ 1 డిలీటెడ్, యూజర్ 2 డిలీటెడ్, 3 4 5. సో మనం ఇక్కడ ఫీల్డ్ లో ఏవైతే యూజర్స్ ఐడీస్ ఇస్తామో వాటి వరకే కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది. నౌ యాజ్ జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ డిలీటెడ్. నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు చేంజ్ ఆప్షన్, వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, user does not exist. Why? Because we have deleted all the user. SU10 to SU01 change చేసినప్పుడు SU10 లో మళ్ళీ యూజర్ చూపిస్తుంది సార్. S okay, SU10 లో SU10 to SU01 కి చేంజ్ అయితే పాస్వర్డ్ అది ఇచ్చి మాస్క్ మీద చేంజ్ చేస్తుంది మాస్క్. యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారా? లైక్ దిస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ ఐడి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ చేంజ్ ఆప్షన్. సో SU01 కి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఓకే, రైట్, why to disturb this one, just a second. So change and the super users. Yeah, it's okay. ఒక యూజర్ ఐడిని మనమే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓల్డ్ డేటా ఏం గుర్తు రావట్లేదు అంతే. గోయింగ్ ఫర్ SU01, క్రియేట్ దిస్ యూజర్ ఐడి. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ని ఇచ్చాను అండ్ సేవ్ దిస్ డీటెయిల్స్. సో SU01లో ఇది క్రియేట్ చేసాం మామూలుగా. అండ్ గోయింగ్ ఫర్ SU10. సో నేను ఇక్కడ ఈ యూజర్ ఐడిని చేంజ్ చేస్తున్నాను. గోయింగ్ ఫర్ చేంజ్ సింగిల్. సో గో ఫర్ దిస్. సో ఇక్కడ లాగ్ ఆన్ డేటాలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఒక పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేస్తున్నాం, 123 welcome @123 and save this information. సో నాకు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది. తర్వాత ఏంటి? SU10 లో యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సార్. ఓకే, అందులో మనకు కావాల్సిన యూజర్ ని SU01 కి చేంజ్ సింగిల్ యూజర్ గా చేంజ్ చేస్తారు సింగిల్. సో సింగిల్ యూజర్ గా చేంజ్ చేయటం అంటూ ఏమి ఉండవు. ఇవన్నీ కూడా మీకు అదే చెప్పింది, ఆల్ ఆర్ సింగిల్ యూజర్స్ ఓన్లీ, బట్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఏ టైం, అంతే. అర్థమైందా? అదే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దని చెప్పింది. మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ కూడా అందుకే ఇచ్చా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు 10 యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేస్తే SU10లో ఆల్ 10 ఆర్ సింగిల్ యూజర్స్ ఓన్లీ. మళ్ళీ మీరు కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటంటే SU10లో యూ కెన్ మెయింటైన్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైం. SU01లో ఏంటంటే యూ కెన్ మెయింటైన్ ఏ సింగిల్ యూజర్. ఓకే,
ఇక్కడేమో యూ కెన్ మెయింటైన్ మల్టిపుల్ సింగిల్ యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడికి ఒక వన్ ఆర్ టూ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సమ్ డిఫరెన్సెస్ విల్ బి అవైలబుల్. So if you don't need those differences, for suppose I have in my requirement there is no personal details. In my requirement there is nothing like a manual password or SNC activate చేయటం. సో SU10 లేని SU10లో లేని ఆప్షన్ ఏమీ అడగలేదు ఎవరు కూడా. Then I can simply come to SU10 and make all the users change at a time. ఒకవేళ సింగిల్ చేంజ్ అయితే. And again, some of the one another doubt I get from this topic is that is user number one కేమో one type of change, user number two కేమో another type of change. For suppose ఈ types కూడా ఎందుకు, user number one కేమో యూజర్ టైప్ ని చేంజ్ చేయాలి, యూజర్ 2 కేమో టు రీసెట్ పాస్వర్డ్. సో కెన్ వి పెర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్టివిటీ విత్ SU10? ఎస్ ఆర్ నో? ఈ యాక్టివిటీ ఓకే చేస్తారు. ఓకే సార్, SU10లో టూ యాక్టివిటీస్. సో here I am adding some user IDs here. So okay sorry, how you can perform this activity? Is it possible? ఏదో ఒక చేంజ్, సింగిల్ చేంజ్ ఫర్ ఎవ్రీ యూజర్ అయితేనే SU10ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను, ఫర్ సపోజ్ యూజర్ ఐడీస్ ఒకటి ఉన్నాయా, రైట్. సో చేంజ్కి వెళ్ళాను ఆర్ఎల్స్. So going for the change option. So here what I am doing, I am going to give a change called make these entire users into service users, or else I am going to give a validity period. E user ki validity period istunna, that is from today to 31/12/1999. సో ఈ వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఇచ్చాను అండ్ సేవ్ దిస్ వన్. సో ఎవరికి చేంజెస్ ఇంప్లై అవుతున్నాయి, మనం కింద ఎంతమంది యూజర్ ఐడీస్కి ఇచ్చామో అంతమందికి అసైన్ అవుతాయి. ఓకే, సో if there is if there are multiple changes to be performed for multiple users, so for suppose అగైన్ నేను నా ఈ స్టేట్మెంట్ ని మళ్ళీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా అర్థం చేసుకుంటారు. దట్స్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దిస్ వన్. సో మల్టిపుల్ చేంజెస్ ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్టివిటీ. సో అందరికీ ఒకటే లాంటి చేంజెస్ చెయ్యొచ్చు SU10లో, బట్ వన్ చేంజ్ లైక్ మల్టిపుల్ చేంజెస్ ఫర్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఒక్కొక్క యూజర్ కి ఒక్కొక్క చేంజ్ కావాలి అంటే వీ కెనాట్ డూ ఇట్ త్రూ ద SU10. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ SU01 ఓన్లీ. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. Anyone from online having doubts in this topic? SU10. Ramya, Ashok, Teja. Right then. Right, we will be starting our next topic, that is security hierarchy is the topic. So very important topic for our ఆథరైజేషనే కాదు, మీరు జిఆర్సి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ఈ టాపిక్ మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, సో what is this hierarchy? Just dividing into the small parts, being more specific anali. For suppose I am saying something like a company, ఏ టాటా కంపెనీ అని చెప్తున్నా, ఏ టాటా గ్రూప్ అని చెప్తాను, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ లార్జ్ సెలెక్షన్. దీన్ని మనం ఇంకా ఎన్ని పార్ట్స్ గా చేసుకోవచ్చు? ఐఎమ్ సేయింగ్ యాజ్ టాటా మోటార్స్. టాటా మోటార్స్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ టాటా గ్రూప్. టాటా గ్రూప్ ఎంప్లాయీ అంటే హీ మే బి టాటా
Motors employee, Tata Power employee, TCS employee, Titan employee, then in the Chroma employee, all are Tata Group employees only. Here I am being more specific like Tata Motors employee. Again, Tata Motors employees ante there will be so many things like Hyderabad department or else division wise, Andhra division, Telangana division in this way, Maharashtra division. In this way, we are going to have different divisions area wise. I am just saying as South Zone. So again, South Zone Tata Motors employees, and again there are so many employees here. So here I am going to just divide them again into departments, like a finance department or something like a marketing department, sales department. So మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా సౌత్ జోన్ టాటా మోటార్స్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు కూడా అగైన్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఐఎమ్ అగైన్ బీయింగ్ మోర్ స్పెసిఫిక్ లైక్ జూన్ ట్రైనీస్. Trainees is one group. Okay, junior finance consultants, associate consultants, senior consultants. Okay, finance managers. ఇలాగా ఒక్కొక్కరిని మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు based on our requirement. So after dividing all these things again, junior finance Tata Motors, okay, South Zone employees. ఇంత ఫిల్టర్ చేసినా మళ్ళీ దేర్ విల్ బి అట్లీస్ట్ లైక్ 20 to 50 సైజ్ ఉంటుంది మనకి. హౌ అగైన్ వీ కెన్ అగైన్ జస్ట్ డివైడ్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. వీ కెన్ డివైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంప్లాయీ ఐడీస్ కానీ ఏదో ఒకటి వీ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Okay, in the same way our security hierarchy, మనం అసలు SAP system లో security ఎలా ఇవ్వాలి. The SAP has divided all the things into small parts based on their characteristics. So firstly, right now మనం ఏం చేస్తున్నాం, ECC security. So ECC security లో then on which based security is this? On what basis we are going to provide the security? ECC. ECC security hai, right? Based on what we are going to provide the ECC security? Transaction codes. So T code based security. So transaction codes మీద మనం security అనేది provide చేస్తాం. So firstly we are going to see transaction codes. So do you guess total ఎన్ని transaction codes ఉండొచ్చు in a SAP system? 300 ఎన్ని? 8,000. ఇంకా నెంబర్స్ ఉన్నాయా? 10,000. Okay, ఇంకా right then there are 1,50,000 plus of transaction codes in SAP. Okay, right. So SAP సిస్టంలో మొత్తం అన్ని మాడ్యూల్స్ అన్నిటిని మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉంటాయి. సో కెన్ వి డిస్ప్లే దీస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మీన్స్ ఎస్ వీ కెన్ డూ. సో సింప్లీ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ SE16. SE16 is the transaction code, and here browse the table name called TSTC and just go for the browse option. Here I am going for the number of entries. So any transaction codes ఉన్నాయి ఈ ECC system లో? 1,41,722 transaction codes are there. In the same way, I want to open the GRC system also. GRC system లో కూడా ఎన్ని transaction codes ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. What is the transaction code? SE16. Table name TSTC, and just go for the browse option and go for the number of entries. దీనిలో ఎన్ని ఉన్నాయి? It's 59.
1,59,341 transaction codes in the GRC system. ఇది సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ దానిలో ఉన్న మాడ్యూల్స్ ఏమేం ప్రొడక్ట్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. లెట్ us go here. సో when I execute ఇక్కడ గివింగ్ స్టార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి in SAP? Important కాదు. In SAP star meaning is selecting all the values. Okay, so గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్ అంటే if we want to select all the values then star అని ఇస్తే సరిపోతుంది. And just execute this one and you can see all the transaction codes. Right now list వచ్చి ఇక్కడ 200 ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్. సో సైజ్ పెంచుదాం. And go now. So now you can see the 1,000 entries here in this way. So ఇవన్నీ కూడా transaction codes. Now my scenario is I want to display the security transaction codes. చెప్పండి most of the security transaction codes ఎలా స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు వరకు? SU. So what I am assuming is most of the almost every security transaction will be starting with SU only. Going with this criteria, number of entries in 88 transaction codes. Now if I execute this one, all the transaction codes that are starting with SU I can display here. Okay, SU01, SU01D and SU10 ఈ టీ కోడ్స్ అని మనం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం. Right then, so if I just select any transaction code, so this is the program. So ABAP వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ కోడ్స్ ని రన్ చేయాలంటే వాళ్ళు యూస్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఇది. సో టీ కోడ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? we have already discussed. Transaction code definition చెప్పా, shortcut to perform the ABAP program. Okay, so this is a shortcut. Transaction codes అన్ని ఏం కాదు, it's just a shortcut. So ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది. You can just open and see them. సో మనకి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ అయితే కాదు, జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పినాయి. హియర్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఇవి ప్రోగ్రామ్. ఇది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కావాలి అంటే ABAP వాళ్ళు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, గో బ్యాక్. నౌ let us go back to our file. So transaction codes ఉంటాయి. So firstly these transaction codes are divided into classes. Transaction codes are now divided into first partition ఏం చేశారు? Classes. Classes are nothing but the modules. Okay, classes are nothing but the modules. Based on the modules, so based on the modules the T codes are divided into different sets. Now tell me some of the modules you know. HDFICOMM ఇవన్నీ కూడా are the different functional ఏంటి కావాలంటే we can add technical also. So all these are called as the modules. So based on the modules the transaction codes are first divided into different sets. Again classes contain okay, T code contain classes, classes contain objects. Okay, right. Classes contain something called as the objects. So ఈ objects అన్నవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే based on the naming convention. So
సి మన సెక్యూరిటీలోనే ఉన్నాయి. ఎస్యుతో కొన్ని స్టార్ట్ అయినాయి, పిఎఫ్తో పితో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ స్టార్ట్ అయింది, పిఎఫ్సిజి. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ వర్క్ ప్రాసెస్ కోసం SM50. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్, ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఒక ప్లేస్లో ఉంటాయి, అండ్ వితో స్టార్ట్ అయ్యేవి, ఎఫ్తో స్టార్ట్ అయ్యేవి, ఇలాగా different things based on the naming convention. They are going to divide into objects, and after these objects we are going to have something called as the fields. సో ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఏముంటాయి, ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కానీ అర్థం కావు. యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ బ్లైండ్ గా రిమెంబర్ అవ్వండి అంతే. అండ్ fields contain field values. Okay, so these are the things we are having. సో ఈ డెఫినేషన్ మీకు ఎలా రావాలంటే నిద్రలో లేపడినా చెప్పగలగాలి. టీ కోడ్ కంటైన్ క్లాసెస్, క్లాసెస్ కంటైన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, objects contain field, field contains field values. In this one you should be remembering so much easily. Asal right. Right. Simple arrows in them. So T code contain classes. Classes contain objects. Object contain fields. Fields contain field values. So ఎప్పుడు అడిగినా సరే ఇది చెప్పగలగాలి. దిస్ వన్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ దట్ మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ జిఆర్సి ఇంప్లిమెంటేషన్, దీని నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ టాపిక్స్ ఏమి చేసినా సరే మీకు ఇందులో అయితే కంపల్సరీగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. సో మేక్ షూర్ దట్, సో అర్థమైనా అవ్వకపోయినా బ్లైండ్గా ఈ టేబుల్ అయితే చెప్పేటట్టు ఉండాలి. T code contain classes, classes contain objects, object contain fields, field contain field values. ఇవన్నీ మనకి ఆథరైజేషన్స్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా. సో these are called as the authorization classes, authorization objects, authorization fields, authorization field values. అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ అందుకే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని ఫస్ట్ సింపుల్గా ఇచ్చాను. జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. సో ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, ఏం చేయాలని చూద్దాం. ఓకే, రైట్, అర్థమైంది కదా. బేస్డ్ ఆన్ ద properties they are dividing all these things. Tomorrow we will do one implementation here. So in the meantime what we will be doing is, మనం ఆల్రెడీ నిన్న కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రోల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద టాపిక్? రోల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ఈ టాపిక్ ఇస్ రోల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కానీ యూజర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కానీ ఏమైనా. సో ఏదైనా మనం సిస్టంలో మనం యూజర్ ఐడీస్ని క్రియేట్ చేయటం చూసాం, రోల్స్ని క్రియేట్ చేయటం చూసాం. ఆన్ వాట్ బేసిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద యూజర్ నేమ్ ఆర్ ద రోల్ నేమ్. సో ఫస్ట్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో దేర్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఏ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్. మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా మీకంటూ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఆర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. For suppose if you want to create user ID for anyone, for suppose Krishna is a finance consultant, he is joining in your company, and you are a security consultant, and you are going to have some guidelines. So firstly, the user ID must consist of his name. So I am giving as Krishna, or else first three digits should be the his first three alphabets of the name. So I am giving as KRI underscore. He should be having his department details. So he is a finance department.
followed by his employee ID we should specify. So something like this. So this is the user ID which I am going to create. So ఫార్మేట్ అన్నది వాళ్ళే ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫార్మేట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్. డోంట్ వర్రీ, ద ఫార్మేట్ విల్ బి డిజైన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దేర్ ఈస్ నో ఓవర్లాపింగ్. ఒకళ్ళకి ఓవర్లాప్ అవ్వడానికి స్కోపే ఉండదు. అలానే ఇస్తారు మీకు ఫార్మేట్. ఫర్ సపోజ్ మీరు రోల్స్ తీసుకోండి. సో how many types of roles we have? Three types of roles: single, composite, and derived role. So మీకు ముందే చెప్తారు, if you are creating a single role, start the name with A. Okay, if you are creating a composite role, start with B. If you are creating a derived role, start with C. C అనే alphabet తో స్టార్ట్ చేయాలి. Based on the ఇవన్నీ ఏంటి role type. Okay, based on the role type, and followed by the business process. సో బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాడ్యూల్. ఏ మాడ్యూల్ వాళ్ళకి మీరు స్పెసిఫిక్గా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ 2 or 3 digits, అదే ఫస్ట్ 2 or 3 alphabets ఆఫ్ ద మాడ్యూల్. ఫర్ సపోజ్ ఫినాన్స్ వాళ్ళకైతే ఎఫ్ఐ, సెక్యూరిటీ వాళ్ళకైతే ఎస్ఈ, బేసిస్ వాళ్ళకైతే బిఏ, ఇలాగా బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకైతే బిఐ. We should be giving in this way. Controlling వాళ్ళకైతే CO. You should be giving this name, and followed by you should be giving the something like a area or a plant name. For suppose you are creating for Hyderabad. So for if you are creating for Hyderabad, the code is 01. If you are creating for Bangalore department, the code is 02. And if you are creating for Mumbai branch, the code is 03. Ilaga, they are going to provide you something like this. These things are decided by the team only. We are not going to decide. So project starting lone, they are going to give all these set of rules. ఒక rule ని create చేయాలంటే అలాగా చేయాలని, followed by the number of roles. సో ఫర్ సపోజ్ మీ కంపెనీలో ఆల్రెడీ 100 roles ఉన్నాయి. దిస్ రోల్ ఎండింగ్ మస్ట్ బి గివెన్ బై 101. నెక్స్ట్ రోల్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి, 102. ఇలాగా యూ కెన్ క్రియేట్. నౌ సింప్లీ సీ దిస్ వన్. సో నేను ఏం క్రియేట్ చేసా, రోల్ 001 అని క్రియేట్ చేసా. యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, బట్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ నేమ్ ఇన్ దిస్ వే: B_SE. Okay, SC01_102. Now చెప్పండి, what is this one? Opposite role, security department, For branch 01, yes, and roll number 10. so this is a 1 or 2 rule. So this is the thing. So what is the purpose of doing this thing? For better role identification. సో కంపల్సరీగా నేను ఈ ఫార్మేట్ని ఫాలో అయితేనే రోల్ని క్రియేట్ చేయగలను అంటే there is nothing like that. So this is the guidelines which they have given. You don't want this guideline and you simply ignored it and you created a role in this way, security 005 in this way. So the role will work 100%, no doubt in that. But what will happen after you left the job? Some other consultant may join, or else after 6 months you open this role and you will only can't remember why exactly you have created. నీకే అర్థం కాదు అసలు ఈ రోల్ని నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేశానని నీకే అర్థం కాదు. దట్స్ ఇట్. సో ఒక ఫార్మేట్ అంటూ ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ. యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఐదర్ యూ ఆర్ your team members, or else if you leave the job and someone joins in it, or else just imagine మీ ముందు సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ ఒక కన్వెన్షన్ ఏమీ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేశారు. వెన్ యూ జాయిన్ ద కంపెనీ ఇట్ విల్ బి లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఏ కొరియన్ జపనీస్ చూసినట్టు ఉంటుంది, ఏమీ అర్థం కావు.
what is the purpose summary. And even this rolling naming convention is so important for your audit reports time lo kuda. So యూజర్స్ కి సంబంధించి రోల్స్ కి సంబంధించిన ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ మనమే జనరేట్ చేయాలి. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ ఆల్ ద రోల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్, it is easy for the security consultant only to generate those reports. So ఈ ఫార్మాట్ ఇలా నీట్ గా ఫామ్ చేయటం వల్ల ఫస్ట్ ఉపయోగం ఎవరికంటే సెక్యూరిటీ టీమ్కే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఫినాన్స్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చాము. దే డోంట్ థింక్ ఆఫ్ షీట్ వాట్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్. మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చారు, దానిలో మీరు ఏం చేశారు అన్నది వాళ్ళకి అనవసరం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి యాక్సెస్ వచ్చిందా రాలేదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూర్చుని అవన్నీ కస్టమైజేషన్స్ కానీ ఆ చేంజెస్ చేయాలన్నా ఒక 1-2 years తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోల్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా we will face the difficulty. So we are the first one who is going to feel more comfortable by this naming convention. Okay, now let us create some more roles and end the session. Okay, so firstly, what is the transaction code to create a role? SU01 లో రోల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. EFCG. EFCG, right? Yeah. Right. Now give a role name whichever you want. I am giving something like Y underscore security 001 and going to create a single role and give a description. Single role for security training and go for the menu option. Yes, save this one and add the transaction codes. మీకు ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కావాలో అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. SU01, SU01D, SU10, all the three transaction I have assigned here and going for the authorization and simply generating this one. We are going to see in the next class. First మీరు hierarchy అర్థమైన తర్వాత మీకు రేపు ఈ authorization tab లోకి వస్తాం. Okay, so here these are all nothing but the classes రేపు చెప్తాను, no worries. Just generate this profile and assign it to the user or users. ఒక యూజర్ కి అసైన్ చేయగలమా, మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి అసైన్ చేయగలమా? మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి అసైన్ చేయగలం. సో సంథింగ్ లైక్ టెస్ట్ 01 ఆర్ సంథింగ్, కొంతమంది యూజర్స్ ని చూసుకుని else just browse the user information. So I am just selecting like 4 users and save this. So what we can do, so ఇది కూడా one of the important thing which you have to remember, that is we can assign a single role to multiple users. Okay, I don't know, నేను ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ డెఫినేషన్ నే మార్చేస్తున్నారు అందరూ. సింగిల్ రోల్ ఇస్ టు అసైన్ సింగిల్ యూజర్ అని చెప్తున్నారు. I don't know why. Okay, single user definition, single user can be assigned for multiple users. ఎంతమందికి కావాలంటే అంతమందికి అసైన్ చేయొచ్చు. Single role, okay, single role can be assigned to multiple users at a time, no problem in that. Okay, now going for the create a composite role. So composite role key I want to use the terminology called S underscore security 001. Create a composite role. So give a description. Composite role for security team and go for the roles and select the roles which you required. Okay, S role 001, role 002.
సో అండ్ గో ఫర్ ద మెను. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కాదు, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ మెనూస్. సో సింగిల్ రోల్లోనే మీకు యాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉంటాయి. కాంపోజిట్ రోల్స్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ యాడింగ్కి కానీ రిమూవ్ చేయడానికి కానీ ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉండవు మనకి. ఓకే, డూ దిస్ అండ్ గో ఫర్ ద యూజర్స్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఒక యూజరా మల్టిపుల్ యూజర్స్? సో వీ కెన్ అసైన్ ఫర్ multiple users at a time. So these are the user IDs. I am just selecting, execute this one. See, Adani 01, 02, 03, 04. In this way, I have assigned this role to multiple users at a time. So we can assign both single roles and composite role to multiple users at a time. And again, once again repeating, I have never given a definition card. A single role can be assigned for a single user, and a composite role can be given for multiple user. ఇలాంటి డెఫినేషన్ అయితే నేను ఎక్కడా ఇవ్వలేదు కూడా. So remember this, single role and both single role and composite role can be assigned for multiple users. Okay, so do this, and I think it's sufficient for today. So practice start చేశారు అందరూ? సో టాస్క్ 1 చేశారా? క్రియేటింగ్ 5 యూజర్ టైప్స్. డైలాగ్, సర్వీస్, కమ్యూనికేషన్ 5 యూజర్ టైప్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పి SU01లో చేశారా ఎవరైనా? చేయండి ఒకసారి. ఓకే, SU01లోకి వెళ్ళి 5 యూజర్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసి అండ్ లెట్ మీ నో ఎన్ని యూజర్ ఐడీస్తో మీరు లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నారు. ఐ వాంట్ టు నో. ఓకే, రైట్. సో రేపటికి టాస్క్ చేయండి and try to revise all the things. So if anyone having any doubts, you can ask me. We are having 10 more minutes, or else I will be ending the session. No problem. No one? Right, then we will be ending the session. We'll be meeting tomorrow at the same time, 8 to 9 p.m. Have a nice